under our power. You are represented and the youth are ready to vote for our president. Thank you so much. Thank you very much. All the way from Kabong. Please come for a presidential handshake. Our government, if they want to work on her, she will work on them. People power. Our power. Yeah. So because of time, I want to go straight into some of the issues we want to address today. The other issues, those comrades have already talked about the state of fear and intimidation that we are undergoing as NUP. Our people are being hounded left, right and center. All of you have seen the new abductions that are taking place and all that, and we want to condemn that in the strongest terms possible. Like we've been telling you people, these things which they are talking about, unlawful drilling, are just an excuse. In the last election, they abducted over 4,000 supporters of the National Unity Platform. 18 of them are still missing up to now. Were they also unlawfully drilling? So we have been making it clear that it is not about unlawful drilling or whatever fake charges they are coming up with. It is just the persecution. That these things are just fake. Look at some of the people they have picked up, including our comrade Waiswa Alex Mufumbiro. On the 12th of February, when they claim he was here doing unlawful drilling, he never stepped here at the party headquarters. He was at a hospital and he came out to talk about that. Comrade Kaija Dorin never stepped here on that day. But the criminal regime, that is a charge they have put against her. Even if you look at the people they go around picking up, so like we've been saying, they just pick NUP supporters and then start thinking about the charges to put on them. Like we said yesterday, for Doreen Kaija, they even slapped her with an offense related to running a private school that is not classified. How shameless, how laughable. You all know that when we started that school, they summoned us at police. We went and told them that the NUP School of Leadership is a department of a political party. Because we call it a school, they started asking, where is the syllabus, who are the lecturers, who is the vice chancellor? Say, do these people even understand what they're talking about? But because they fear us, first of all, NUP is the most organized political party in the country. For them, they are even struggling to build headquarters. But for us, we have a headquarter here, and we even have a school of leadership, and now we have a headquarter in Iganga, and offices across the country. So they say, who are these people to think that they can have all these facilities across the country? And remember, then they raided the school, stole our books and everything. After stealing our books, we thought they had read them, so that they start behaving like leaders. But it seems they did not even read those books which they stole from us. So we condemn that in the strongest terms possible and assure the people of Uganda that that is just persecution. And like we announced recently, we are going to the Constitutional Court to challenge that unconstitutional charge of unlawful drilling. We want to challenge it before the Constitutional Court so that they stop using it to, abduct people and do all these crimes that they are committing. But we've also been saying that if you know that we have committed any offense, why do you waylay people, abduct them, torture them and all that? Summon them and see if they will not appear before the police in accordance with the law. And to that end, I recently, on behalf of NUP, wrote a letter to the IGP pointing out these illegalities, these criminal actions, and the double standards which we see. I'm sure all of you have seen videos of NRM supporters doing the military drills. For us as NUP, we don't do military drills. But you have seen NRM supporters doing military drills, and nothing happens to them. The other day you saw pictures and videos of NRM supporters putting on yellow t-shirts, moving around in UPDF trucks in this town.
You have not seen that man Kulaije come out to say anything about it. They just keep talking about NUP because they fear the power of the people, and they know that they are surely on their way out. So that is the first thing I wanted to address. The second one is about the nomination process. Our president will tell you about the nomination process and what we intend to do, but I wanted to assure you that we submitted all the signatures. We submitted signatures in excess. And unlike NRM, which normally submits fake signatures, which they get from PDM books and all these things which they always do, they go to, you remember in the last election when they claimed that they had collected 5 million signatures and people went and verified that those 5 which they took there were empty. But NUP submitted real signatures from real people. Unfortunately, like Dr. Kanabi was saying, the regime has been approaching people who signed for NUP, intimidating them. Can you imagine? In Isinjiro, they went and looked for all the people who signed for a president and told them to sign for Museveni also. Now, the media may be asking themselves why we did not even notify you on the day when we went there, because we had to do it in a rubber dub style after learning that they wanted to claim that the people who signed for us had already signed for another candidate. So that is why if you see how we left here with our signatures, some of the people had to be on borders so that these guys do not waylay us and take away these signatures. Now, even after all that, they've been approaching people who signed for us, intimidating them, asking why they signed for NUP. Unfortunately, the Electoral Commission up to now has not yet released these certificates, and it is our hope that they are not playing funny games, because we've been following up every day asking them how far they have gone with verifying these signatures, because we want to be ready for nomination. And like I said, we've been asking them every day to give us that certificate which we need to proceed to pay and all these things. They haven't done that. It is our hope that they are not playing any funny games, because the people of Uganda are watching them. Finally, I want to address the issue of the National Consultative Forum. Ladies and gentlemen, you all know that a few months back, Parliament, in a very bizarre and really criminal manner, amended the Political Parties and Organizations Act. Why do I call it in a criminal manner? Because they did not follow the law in any way possible. They violated all the rules in the book. But they went ahead and passed the Political Parties Organizations Act amendment. NUP has been in the National Consultative Forum from inception. And the vice chairperson of the National Consultative Forum is Comrade Katana Benjamin, our national treasurer. Previously, it was Mama Jole Mugisha, may her soul rest in peace, who was the vice chairperson of that entity. Parliament amended against joining IPOD. One, because it was an NGO. It was actually not an NGO. It was a company limited by guarantee. So we took a stand and said we are not going to join the company, and also gave other reasons why we could not join that entity, which in our view was illegal and not binding on anybody. Then what happened was that because public funds are allocated for political parties through Parliament, they realized that NUP, first of all, was putting all the money we get to very good use. They realized that we are actually building a real political party in this country, with a party headquarters, with offices, with a functional secretariat, and everything. So when they realized that we have been on the move, they decided to amend the law to say that now IPOD will become an institution under the National Consultative Forum. They made it a department,
under NCF, and said that all political parties with representation in parliament must belong to IPOD in order for them to get any public funds. They also said that all political parties which are not represented in parliament are going to be part of what they call the Forum of Non-Represented Political Parties. So that became the law. It became the binding law of the land after passing that law. Although we are challenging it before court, we are challenging the Political Parties and Organizations Act, the amendment, before court on account of the illegalities and also the content. Because we believe that you cannot force someone to be part of something they don't want to be a part of. And like we communicated to you, ladies and gentlemen, public funds for political parties is not just a phenomenon in Uganda. In over 100 countries of the world, political parties get funding. But because of the criminal regime, they wanted to find every way possible to deny NUP those funds. So they amended the law. But now what is very funny, even after amending the law, under that law, it says that the minister, who is the Minister of Justice and Constitutional Affairs, shall make a statutory instrument for political parties to determine whether they want to be part of NCF or not. Now, what Mao did together with the regime, they said no. They did not make that statutory instrument. We are part of NCF, but they have been having meetings discussing things to do with the amended law in complete exclusion of the National Unity Platform, which we protest strongly against. We have written several letters about this matter. All of them are here. Those in the media can access them. We have written to the Electoral Commission. We have written to the ministry itself, telling them that if you say that what is happening is in accordance with the law, one, give us a copy of the statutory instrument so that NUP decides whether to be part of NCF or not. And like I said, now that IPOD, which previously was a company, now is a statutory body. We are before court trying to even nullify that, but it is a binding law at present. I don't know if I have explained this issue well, because the media has been asking us all the time. Ekyo ndoza kanchide mune mu Luganda nti well ensonga zibadde ssatu, ensonga kanzogereko very briefly. Ekisooka y'ensonga egenda mu maaso ey'okulemesa abantu baffe okwewandiisa. Basooka ne bagamba nti NUP terina bakandidate mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo, naye mukirabye nti wonna mu ggwanga lyonna lina mu district zonna zonna tulina bakandidate ba National Unity Platform. Kaakati regime kyeri mu kukola ng'ekozesa ba DISO ne ba RDC n'abalala kwe kubalemesa okwewandiisa. Era abamu mu balabe bali wano, ne wenjogera olunaku olwaleero waliwo bakandidate baffe abali ku kakiiko k'ebyokulonda abagenze kwekubira enduulu ku kakiiko k'ebyokulonda ku nsonga eyo be balemesa okwewandiisa. Organizing secretary ababuulidde mu districts ez'enjawulo, e Bukedeya, Katakwi, wonna era babakwata ne babasiba oba ne batuuka ne bagamba gwe lwaki weesimbye ku NUP. NUP tetujagala wano. Oluusi babagamba waakirifu n'ekibiina kyonna kyonna ekirala tukuyamba nominatingiremu ekyo. I don't know if our sister Ageno Harriet is here. Ageno oyo bwe yali yeesimbye by election Dokolo, bamuyita ne bamugamba nti waakiri waali yeesimbye mu kibiina kyonna kyonna ekirala, so si NUP. Ne bagamba kubanga eyo ye opposition. Ebigambo byabwe si byange, kubanga abo balwanyisa gavumenti. Ne bagamba abalala waakiri sobola okukwatagana nabo naye NUP. Ekyo nno kitegeeza mu bememba wa NUP muli ku mulamwa, mwali kubiddeko ne mu ngalo. Kakati of course n'okutulugunya abantu baffe, okubakijjanya nga bateekako ebisangosango tikati mukoze drill z'amagye, ate nga bw'olaba obutambi aba NRM bamanyi n'okwambala t-shirt za Museveni ne bakola drills oluusi nga bakutte n'emmundu n'ebirala bwe bityo. So eyo nsonga tujogeddeko era ne tugivumirira. Kakati ensonga endala yeyokuba nti signatures ezinominatinga president waffe banange twazikunganya ne tuziweza
ne tusukana mu ezo ze baali beetaaga. Ate nga bwe mbagambye ffe tulina signature ezaddala, si bali aba NRM abagenda mu bitabo bya PDM simanyi ne bagenda mu masomero ne bakola ki ne bafuna n'ennamba z'abantu ne baleeta. Olusinga ezo files zirina empty nga teri kirimu. Ffe tulina signatures kuva mu bannayuganda bennyini. Naye kati kye tubadde tulaba nga bano ba diso ba RDC n'abalala batuukirira abantu. Ekyo nno kirina okulaga akakiiko k'ebyokulonda ke tulina, kubanga signatures zino twaziwa akakiiko ka byakulonda, naye kaakati signatures zaatuuka zitya ate mu badiso mu baviso nga bakubira abana abantu bababuuza mwasayiningira mutya President Kyagulanyi, era nga baatuuka n'okutuuka isinjiro ne babagamba mwenna abasayiningidde oyo omusajja musayiningire ne Museveni. Kyemuva mulaba tetwabatemyakumu abamawulire mwali mubuuza singa tukukoze ng'omukolo munene, kubanga twali tumanyi bagala kutusookayo, then bo bagambe nti abantu abatusayiningidde bebasayiningidde babagambe nti signatures tuzifunye ng'oli yatusooseeyo, so kiba kitegeeza signatures zaffe babagenda kuzivalidatinga. Tubadde tubakubira amasimu buli lunaku tusindikayo ttiimu zaffe, weewaawo batugambye nti leero mu afternoon bajja kutuwa report ku nsonga eyo, katusuubire tebali mu bubadi bwe babaddenga mu ebbanga lyonna lyonna, era signatures zaffe kubanga tuzeesiga tumanyi nti bannayuganda be baatusayiningira okunominatinga president waffe ekigenda ekirina okukolebwa mu mateeka. Ensonga esembayo ebadde bategezaako kunnyonnyola ku nsonga eno abasinga gye mwogerako ng'eya iPod. Ebbanga lyonna iPod ebadde company, sigenda kukiyita na kibiina ky'abanaceewa kubanga tebadde NGO, bagenda ne bagiregistaringa nga company mu URSB, era ffe ne tugamba tetugenda kukola ki kwegatta ku company. Ebbanga eryo lyonna mukimanyi bulungi nnyo ensonga yaffe bwebadde eyimiridde. Kaakati naye nga mu tteeka nga bwe kiri mu mawanga agasukka mu 100 mu nsi, ng'etteeka ligamba nti ebibiina by'obufuzi ebiri represented mu parliament, gavumenti erina okuyisa ssente mu parliament zisobozese ebibiina okuddukanya emirimu gyabyo. Nga bwe mumanyi ffe nga NUP twavaayo ne tubalaga nti ssente ezo tubadde tufuna obutundu 12 ku buli 100 bwokka. NRM ng'efuna obutundu 7.5 ku buli 100, abalala ne batwala ebitundutundu ebirala. Naye ffe NUP newankubadde tubadde tufuna 12% yokka, ensi yonna erabye ekisobodde okukola mu bbanga ttono. Ate bali babadde bazifuna okumala ebbanga ddene nnyo, sebo bw'oba wakuzikuba zikubire eddala kandi flaga ddala ffe wakiso. Ate oyo abamu bali wano kubeera vetted naye abalala bakivaamu dda era abakandidate balina nominated. So endugu nebakwata nekola ki bwe bamala kulaba nga ebitundu 12 ku buli 100 kyetufuna tubikozesa bulungi nnyo, tubalabisa. Ekigambo ekituufu kwe kubalabisa, kubanga osobola otya okuba nga ofuna 12% ate ng'ozifunidde emyaka mitono nnyo, baba baddewo nga bazifuna emyaka gino gyonna, nobeera ng'okoze betukoze nabo basaasira. Kakati endugu ne bakwata ne bagamba naye bano abantu tulina okufuna olukujukuju lwonna lwetusobola oyitamu okubalemesa ssente. Naye n'ekirala nga baagala kukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nga tugenda mu kalulu, tubeera crippled ng'ekibiina nga NUP, kubanga obiraba byonna bwe balaba nga tusemberedde okulonda ne batandika okugezaako tukrippolinga mu mbeera eyo. Kwe kuleeta ekyo ekiteekateeka kye baleeta mu palamenti okukola ennongosereza mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi lye bayita Political Parties and Organizations Act. Etteeka eryo twaliwakanya nnyo olw'engeri gye balireeta n'ebyo ebiri mu tteeka eryo, kubanga etteeka eryo teryagoberera amateeka bwe bali balireeta. Era tuli mu kooti tuliwakanya, naye ate ffe ng'abantu tumanyi nti lyetteeka eririwo kati olunaku olwaleero. Kakati ne tubagamba kati etteeka eryo kye bakola, bakwata kino ekitongole kye tulimu ekya National Consultative Forum
ekireeta ebibiina by'obufuzi byonna ne bateekamu departments 2 ne bagamba department y'ebibiina ebiri mu palamenti egenda yitibwanga iPod, ne bagamba department ebibiina ebitali mu palamenti egenda kubeera Forum for Non-Represented Parties. Kati ne bakireetamu departments 2. Bwe bakireetamu departments 2 ne tubawandiika ne tubagamba newankubadde tetukkiriziganya na tteeka lino era tuli mu kooti tuliwakanya, tumanyi nti lino lyetteeka, kaakati nno muligoberere, kubanga etteeka eryo ligamba ti minisita alina okukola statutory instrument oba regulations oba amateeka agalungamya ebibiina byegatta bitya ku NCF ate bigifuluma bitya. Ffe nga NUP nga bwe ngambe tuli mu NCF era ffe abamyuka akulembera NCF, naye wetwogerera olunaku olwaleero tetufunangako baluwa n'emu, tetufunangako regulations, naye kyetwategedde gye buvuddeko oyo Norbert Mao gwe mulabye ayogera babiyita byansimattu, saagala kwogera ekyo ekigambo ekirala, naye gwe mulaba ng'ayogera ebyanjwanjwa era kyekigambo ekituufu ndowooza. Oyo yennyini yawandiika ebbaluwa gye buvuddeko, n'awandiikira Byabakama n'amugamba kakati ebibiina nze byemmanyi biri 6 bye biba biweebwa ssente za gavumenti, NUP temugiwa, simanyi oba mutegeera bannange. Kakati ebyo byonna bali mugezaako bikola okukripolinga oba okukonzibya emirimu gya National Unity Platform. Ebbaluwa ziri wano, ffe nga bwe mmanyi bulijjo tuba twagala kubeera on record, byonna bye tukola tuba twagala kubeera on record, so twabawandiikira era n'olunaku lwakyo twawandikidde chairperson w'akakiiko k'ebyokulonda ne tumugamba nti byonna bye bali mu kukola ekisooka tubigoberera tubiraba, naye akimanye nti bimenya amateeka, tebasobola, kubanga ffe nga NUP tulina okuweebwa omukisa okusalawo nti tusigale mu NCF oba tufulume, naye tosobola kutuula mu ofiisi yo n'osalawo. Ate ekyenjagala obajjukiza nti ssente zino ze twogerako ze bali mu kukusa ogezaako okubba bwe batyo si za mwami Museveni, si za Norbert Mao, ssente ezo za muwi w'omusolo, si zaabwe nti kati Mao atuula n'asalawo nti kubanga bano be bakyali baffe be twogera nabo be tuba tuwa ssente. Obwo obuyinza tebuli ku ye. So buli kibiina kyalibadde kiweebwa omukisa ne kibitamininga twagala kusigala mu NCF, twagala gifuluma. Yabaayi njogedde bingi era kampite omwogezi waffe ate nga yatukulembera mu palamenti ajja ayongereze ku bigambo ebyo. Kanyewole ku manvuuliyo. President bamanyi oluganda olwakabi manvuuli manvuuni ninvuuli. Kakati mulabe tulina Abaganda ddala, tulina Abaganda wawu abajja ne bawawula empisa zaabwe, tulina Abaganda ggere mbu ab'emagere Abaganda nakabala n'abalala. People power, our power. We want to welcome you, colleague leaders, for coming through today. I know that we are busy, and for this period we have been telling people your presence at our party headquarters should be limited. We want you on ground. You're being asked for the ground, so you have got to be on ground looking for that ground, and that's very important. But we appreciate you, those that have been able to come. Others have come for vetting, including our Deputy President for Central. You see, he's very smart. He came with his bag, with his academic qualifications. He's going for vetting. Just to emphasize one quick issue, we of course have been seeing the abductions. Mr. DJ, please tell you one. Yeah, President wana tukire okwogera nga akazindaalo tekebuzabuza, so tukatereeze.
I've been emphasizing the recent abductions that are happening by these cowards. Look, no strong man does the kind of things these people are doing. You know, you'll hear them say, I'm Sawarwani, we are powerful, I don't know, generals. They also have many genetically modified generals who think they are very powerful. No, they are cowards. That's why they are abducting young people, innocent people who are speaking out against the ills of our country. We continue to condemn in the strongest terms possible these abductions. We shall continue to push back against them because it's a very cowardly act against innocent citizens who are saying we want better, we want change. I heard the Honorable Norbert Mao speaking very Honorable Norbert Mao was speaking very dishonorably and saying we as NUP, we are intolerant, and that's why we are not on the same table with Mr. Museveni like the other parties he mentioned. Yes, we are intolerant to bad governance. We are intolerant to corruption. We are intolerant to injustice. We are intolerant to brutality. We are intolerant to poor service delivery. We are tired. We want a better country. And so yes, everything we do within the law. That's why we don't ill-treat even those who disagree with us, even though for them they ill-treat us. But we are intolerant to all of these ills that are affecting our country. And so we'll keep pushing back at every opportunity that we get. And so as we are getting set for this election, we want to call on the people of Uganda to be united. Let's unite around the idea of change. The people of Uganda for a very long time have been saying, the opposition, let's unite. Let's come together. They did that in 1995, in 2001, 2006, 2011, 2016, 2021. And they've been saying the same thing even now. And they're saying, the opposition, come together, unite. And truth is, it has always been a head-banging project, not exactly bearing fruit. But one of the reasons is the things that Norbert Mao was saying. Because some people who are saying they are opposition, they are really in Mr. Museveni's bedroom. So it becomes convoluted for that unity to happen. That said, of course, we as NUP, we join hands with whoever is serious about changing leadership in our country. Whoever is serious. Because not everyone is serious around that cause. No. Some other people are serious about other things, yeah? So those who are serious about changing leadership and then transforming our country, those are our allies and we'll connect with them. Of course, the people of Uganda keep saying, let's have one joint presidential candidate. That's been our clarion call as the National Unity Platform. We tried that in 2021. We have been at it this time round. Of course, our other colleagues are saying, no, let's front two candidates as opposed to one. We have not exactly bought into that idea because it confuses our people. You're not going to tell our people that now, we NUP, we are supporting two presidential candidates, one with an umbrella, another one with another symbol. It creates unnecessary confusion. But again, that's the right of those who think that way. Our belief is that we come together jointly. But look, ultimately, even if that doesn't get to happen, you know, we politicians and the other political entities, there can be challenges. But the people of Uganda are united continuously because they know what they want. They do know what they want. They are tired of bad governance, they are tired of unemployment, they are tired of poverty, they are tired of corruption, poor service delivery. So they are united around a better country. And so, even if ultimately there will be many people on the ballot paper, the people of Uganda know who really is the change candidate, ultimately. But then there was a place where Nange. iPod yes, Jabada Jogede Kenyo has requested to add just one or two lines. Look, as has been mentioned, we were conscripted into iPod by force, by law. Because now, all parties that have members of parliament, that's a department called the iPod within the National Consultative Forum. And so, we were pushed there. Our initial challenge with iPod was, look, this is just a club. People come meet, take tea,
take pictures. All the issues they have discussed don't get to be acted upon. Parties go out there and they cannot mobilize. So we said you're not just going to be part of Chinyumo sitting there and nothing gets to happen. You can't even go out and mobilize. Now they said let's conscript you within the law. That's why we have been saying that now that you conscripted us forcibly within the law to say that you are now members of IPOD. That's why we are saying, can we know what are you guys doing? Where are those regulations? Honorable Mao, you're very busy running around saying too many things. You're not busy doing your job as Minister of Justice. Where are the regulations that are meant to put the amended law into effect? We want to look at them because those regulations affect us now that we were conscripted into IPOD. And that's why we have been saying, can we see what do those regulations look like? Those MOUs people are signing, can we see what do they look like? Because you will pass regulations and other things which affect us as members and we don't know what's there in. So we want to see them now that we were conscripted within the law. And even more importantly, National Consultative Forum has been holding many meetings. We have the Vice Chairperson, Councillor Benjamin Katana. The matters that have been discussed there, to say let's free up the political space. Why does that not get to happen? And that's why we are pushing back against the regime to say now, we are seeing the NRM holding processions. We saw when they were taking back signatures for Mr. Museveni. Of course they had all these empty trays, but there were very many. And they had people, in a procession. I did not see police react. If anything, police and the military were accompanying them nicely. The Electoral Commission was saying, no, we don't want processions to our offices. They will come to them very nicely. Our hope is that next week, as we are nominating our presidential candidate, you will treat us in a similar manner. Yes, because we have the support and we are coming. Our hope is that we'll be treated the same way these ones were received nicely with their small procession. Ours will be bigger. Yes, because we have bigger support. So don't begrudge us for having a bigger procession. Do not begrudge us for having a bigger procession. So the standard should be the same. If some people can hold a procession and hold a rally, we also getting set to hold our rally, to hold our procession. Our president, who is going to be nominated, will give us more details about that. But we are getting set. Our hope is that there will be equal treatment across the board. Oluzungu lumala. Kanjogere ku Luganda. Kubanga ab'empigi nabo bazze wano bagenda bafuuti. Kakigano mukubaza ati mwagala mbere n'empalana ne honorable Mwanga Kivumbi. Tubadde twebaza abakulembeze baffe. Vetting ekyagenda maaso bangi. Twabaddewo wano ne twogera Oluzungu twalufuuye ddu. Ne tutuyana musajja n'abakyala bali babuuza ebibuuzo bannange. Naye bwe buvunaanyizibwa bwabwe. So abagiiseemu kuliko eyo bangi bakyagiyitamu era nga batugambye mulabye abantu bangi kuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo wano e Buganda, mu mambuka Northern Uganda, mu bugwanjuba, mu buvanjuba, East and Western Uganda, abantu bajja okuyita mu kakunguuta ako. Era gye bujja eyo tujja kutegeeza eggwanga biki ebivuddeyo, tugenda kutambula tutya. Emu ku bibadde njagala okwogerako kyekiwamba bantu ekizeemu ensangi zino ekikolebwa abatiitiizi ne bawamba Waiswa, Kayijjadde Olwini n'abalala eri mutwe babawamba ne babatwala mu zi basement n'abalala bangi abamaze emyaka n'ebisiibo eyo mu makomera abalala tumanyi nawo bwe bali. Ebikolwa bino bya butiitiizi. Bano bagamba nti kati saabalwanyi simanya b'amaanyi nnyo. Lwaki olwanagana n'abaana abatamanyi na kukwata munda, abatamanyi na bintu bya kugamba bo kye baagala nkyukakyuka. Naye kati bw'oli mukubagana nabo olw'obutiitiizi tusigala tugamba amateeka gagoberedwe. Mugamba nti mwe mwazzaawo amateeka, lwaki temwagala gagoberera? Bw'oba oteebereza nti omuntu azizza omusango, lwaki tomukwata ng'etteeka bwe ligamba n'omutwala mu kifo ekiri gazetted ne tutegeera nti wano waali? So buno obutiitiizi kyovudde olaba bwe nawulidde Robert Mao ng'agamba nti fe aba NUP tuli
tuli intolerant. Tolerant kiki ule bumwaga kivumu mu Uganda sakunyambako tetugumingirize tetwetoloola. We are intolerant, we don't tolerate around, tetwetoloola. Robert Mao yabadde agamba nti aba NUP nti obugumikiriza tulina butono, tetulinga bino ebibiina ebirala bagamba nti bali mu opposition naye babeera mu kisenge kya mwami Museveni. Nedda ffe tugamba tuli bakoowu. Yes sir. So yes, ffe tetwekkiriranya tuli bakoowu. Ate si just ffe aba NUP naye bannayuganda bakooye efuga bbi, bakooye obulyake, bakooye ogenda mu malwaliro nga teri ddagala, bakooye obusomero obubi abaana baabwe gye babatwala obwa UPE, bakooye obuweereza obufu obutaliyo. Tubikooye ebintu bino. So bwe tugamba nti nedda tubikooye, weewaawo wayinza okuba nga waliwo ebibiina ebirala ebigamba nti bo ba opposition, embeera eyo tebagiinaako buzibu ey'okuwamba abantu, ey'okubatulugunya, bo tebagiinaako buzibu. Ffe nga aba NUP tugiinaako obuzibu era tubakoowu, kyovudde olaba tetwekkiriranya. Tugenda mu kalulu tusaba bannansi tukwatire awamu ffenna. Kazinayo kano nga kantambi tutereze tufuna akalala president kanayogererako ya. So mbadde ngamba nti tusaba bannansi eyo gye bali ffenna tukwatagane, kubanga bannansi kyetwagala tukimanyi, twagala obukulembeze obujja obunaatereeza eggwanga lyaffe kyetuliko era kyetuyayaanira. Tuzze tugezaako, bannayuganda bazze emyaka n'ebisibu nga bagamba naye abali ku ludda oluvuganya lwaki temwegatta nembeera ne presidential candidate omu. Kize kigezesebwako 21, 26, 2011, 2016, 2021 neggulu naye tugezaako, naye ebiseera ebisinga tekivaayo nga bwe oba oliawo nga bannayuganda bwe baali kyagatte. Ensonga ezimu zezo Robert Mao ze yabadde ayogerako nti waliwo aba opposition bo abagamba nti Museveni tumwinaako buzibu era bali mu kisenge kye. Kakati abo bonna n'otuula nabo tebajja kuganya kugamba nti tusonge ku muntu omu, tekijja kusoboka. Of course tulina bannaffe abalala buli agamba nti ali serious tusonge. Abamu ku bannaffe bo bagambye nti mu kifo ky'okuteekawo candidate omu tuteekewo ba presidential candidates babiri. Ffe nga NUP twagambye nti ekyo kijja kubuzaabuza abantu baffe. Kati tunagamba nti NUP ffe tubaleetedde ba presidential candidates babiri, omu ali kabonero ka manvuuli, omulala ali kabonero akalala, mumweronderewo. Kati abantu bo bagambe kukola kyawo obeera obabuzaabuzizza. So anyway, bannaffe twabasabye ebadde mu nnyumba yaabwe obaoliawo baneetereza ne bakkaanya ne tuddamu okuwayamuko, naye ffe tusigala tugenda mu maaso. Naye ekyenkiza ennyo nti ffe ng'ebibiina kiyinza otulema okukola ku lw'ensonga ez'enjawulo zenkonyeeko, naye bannayuganda bo bamanyi okwegatta okukwatira amu ne bagamba nti kaakati ono ye kandidate ow'enkyukakyuka. Era kye tubasaba okukola. Ensonga ya iPod SG yagyogeddeko, kyenyinza okwogerezaako mu nsonga ya iPod. iPod kati yafuuka tteeka, buli kyali kibiina kyowannakyewa, kakati iPod nefuuka etteeka. Nti kati ffe abali mu paalamenti batuyingizaayo ku mpaka. Bwe guli bwe gutyo tuzze tugamba Robert Mao, Minister wa Justice, mu kifo ky'okwetoloola oli en'okola bino na biri, kola omulimu gwo gw'olina okuwandiika regulations ziri watwagala zitunulako, kubanga regulations ezo zitukwatako. Engeri gye mwatuyingiza mu iPod ku mpaka mu tteeka, kati etteeka lyonna erigenda okufuga regulations ezo n'ebirala MOU twagala tubitunuleko. Kye tuzze tugamba tubirabeko tutegeere bino bye mukola biki bye mugamba mu regulations ezo, kubanga kati zitukwatako engeri gye batuyingizaayo, so nga tulina ozitunulako tulabe kyekiriyo. Tuzirindiridde regulations ezo tebazituwanga, bwebebuzaabuza kati ne tubabuuza lwaki mwatuyingizaayo ku mpaka, oba temwagala tulabe amateeka agafuga ekintu kino kye mwatuyingizaamu. Tubirindiridde era
tukyabibanje twagala okuzitunulako ezo regulations kubanga zitukwatako ffenna nga bannansi tikati lyafuuka tteeka singa kiri bwe kyali ekibiina ky'obwannakyewa kya high court nga bwe kyali kati tteeka etteeka eryo weewaawo tuli mu kuliwakanya mu kooti naye kati liririwo twagala tutunulira regulations ezo tutegeere kiki ekirimu bane muzikiriza ebigambo byange bikomyawo Kampite Deputy President owa Buganda Region ajja tubuuzeeko okay akyali mu kusomasoma agenda for vetting agenda kwogera dakiika ntono soma nno ebitabo nno Honorable Mwanga Kivumbi abantu abo tebasaaga bali serious olanda tuyaniddeyo. Let me invite our Deputy President in charge of Western to come and speak to us. Urabasa kujikwate. People power, our power, our president, the NUP leadership, the aspiring candidates, and everyone here, you're most welcome. I bring you warm greetings from Western Uganda. We are more solid than ever before. The intimidation is there because they had never witnessed this and they never expected it. But we are equally as a region yearning for change, and the change we desire is hoped in our beloved president, the only and only His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Musinguzi. We will forever be grateful to you, President, for elevating most of us to a level that is very visible. People had an imagination that Westerners are okay. It's in your leadership that the narrative is broken and people have witnessed that Western is much more sad than the rest of the regions. Like we say, we are yearning for change, and we encourage each and every one not to succumb to the intimidation, not to succumb to the offers, not to succumb to the promises, but to look far ahead to the major goal that we want to achieve, and that is none other than a new Uganda. Briefly, to Abomu Western Uganda, netusiima Munonga President witu ahabwa okutwereka ngu nekibaasika netubaasa kwehayo omu bwebembezi kandi n'okwihaho enteekateeka ya bingi kugira ngu omu Western tuli kurungi. Omu bwebembezi bwawe Mukama wanje tukyerekire omushana guri kujwa twabereka ngu omu West nitwe turi kukirayo kuba kubi munonga. Amasiko tugine omuriwe ori kututwara omu Uganda ensya enungi eyiturayesimilemu. Nimbashaba abantu mwe abomu Western ngu tuhurire twine obumanzi tutatiinatiinisibwa tutayikiririza omuri ebyo ebibari kuturaganisa yaba ne sente yaba n'emirimo yaba ne kutwita esente kubarabe batarazitwire omu myaka 40 ahabwenshi nibazituraganisa hati. Nyaburi imwe turebe hare tutakatema omukanana tulinde eyi turi kuza
bariyo bari kwihura, so turi kuzameza yo kwihura, reka tureke kutoratora oburagarikiza kandi obwe President Robert Kyagulanyi Ssentamu arikwenda kututaha itebo. N'ebyo bice munyikirize nyimusye no kwecureza kwango ntaka mwimukize nareba Shamim Nambasa obuleti batugize ngo buri muzire ashemereye kuzarayo Shamim Nambasa mwenanye aha murembe gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu iza kuzarayo mwana kandi mwete Shamim Nambasa. Thanks for putting us in the limelight. Proud of you, Doctor. Nebyo biche munyikirize nyakire Deputy President wa Central Region obwase kugamba n'abantu kandi atwetere President webale mnono. Omanyifu Abaganda atatya musana talya bwami. Ati omusana talya guki? People power, NUP, everywhere. Omulimo ogwange mwangu is to warm you up a little bit and invite the President. Mr. President, allow me make one small clarification. Margaret Thatcher was Prime Minister of Britain, very eminent. In a cutthroat politics of UK, there was the need to draw a middle line between the far right and the far left. This is the statement she made. She said, in seeking for compromise, we should never surrender our vintage point of principled politics. Because today, it cannot be a nobody man for all intent and purposes, portraying us as intolerant. Nobody man, you were born in a broad daylight. Let me even tell you, nobody man, you are a shame to your generation. They believed in you so much. They hoped so much in you, including some of us. Kenneth Pokakande here and the like of others. We made Nobert Mawe president of DP, believing he will be doing exactly what Kyagulanyi is doing now. You ashamed us, let us down. For you, you are not only intolerant, you are a very unprincipled politician. Therefore, don't invite us in your tent. Don't invite us in your temple of a group and a cluster of politicians that have sold out to NRM. You are not with you. We are to take you out with Museveni. You are one and the same. Therefore, for Mao to pass around as a noble person, as a moral person, I don't understand why he gets the courage. That charisma we saw in you was not to do exactly that, was to push for better governed Uganda, because we deserve better. So I want to speak to encourage some of us and the National Unity Platform. The reason why the dictator and all his sycophants are singling us out is because Mr. Kyagulanyi, President of National Unity Platform, Your Excellency, the next president of Uganda, you've done a good job. If the dictator was comfortable with you, I would be scared. If the dictator was comfortable with the foot soldiers, I would be scared. If the dictator was comfortable with the Secretary General, I would be scared. Let us scare him more. He is doing it out of fear. He is intimidated. He knows he has lost the trust of the people of Uganda. With those few words, let me invite the President to come and address us. Chemwagala kati mutuule kakati waliwo ebintu ebimu ebyangu okunnyonnyola
omanye abantu abamu be balwawo ne bakola ebintu ebyekigega ne bakola ebintu ebimu ebitagwana nga bikwasa ensonyi mu bantu abalala, tutandika obamanyiira ne tulowooza nti bantu ba bulijjo ne bye bakola bisaanidde. Pulezidenti wa DP Norbert Mao, ndi wano kumujjukiza, Mr. Norbert Mao, tosobora kubeera nga gwe obuulira abantu ti tusobole okuba nti tutoleretinga oba tuli intolerant. Gwe nange n'abalala abenkana. Norbert Mao yali member wange nga ndi national chairman wa Uganda Democrats. He was an executive member, Nyanzi knows. Literally, our generation believed in Norbert Mao. We thought Norbert Mao would be the Norbert Mao twalowooza ti Norbert Mao tumukiririzaamu yajja okuba akola kati Kyagulanyi byakola ki byakola. Lumu nayina obutakkanya ne bakakanda abo ngamba nga nze nomulabye baali bagenda Mbaale eyo ne bagati naye omulenzi ono gwe mwagala mutwale nga mukwano nnyo gwa Sale ng'atambula nnyo ne basale. Abasajja abo ne baŋatya ono ye liida waffe ow'omulembe guno gwe tukkiririzaamu. Norbert Mao olwaleero ali ku TV ebyo byonna yabivaako. Museveni yamugulanga kabalagala ne bamugula ku mudaala ne bamutwala n'obivaako. Kati gwe ensiisira gy'olimu gy'otugamba tujjemu eyo nsiisira Omwoyo ne Mandwa ne Luwale gwe musamiriramu waani wa Museveni. Ate si wa Museveni oyo Mao kati ali mu project yakuteekako Muhoozi Kainerugaba. N'olwekyo gwe toweeyisawo olw'eggulogulo ng'abantu balamu. Mu nsi y'abantu balamu watusala ensawo n'otutunda misana ng'ensi eraba. Toweekakabirizeeyo gy'oli totuwale kitya ng'eki tetuyinza okukwatagana ne Museveni. Ffe aba National Unity Platform tetwagala kukwatagana na Museveni, twagala kumugyawo. Abantu tebadda Margaret Sacha yatugamba ti bwe mubanga munoonya kukkiriziganyaamu mulabe bwe mukwatagana temwerabiranga ti waliwo akasozi ak'emiramwa gye muyimiriddeko. National Unity Platform tulina olusozi luwo guno tulina olusozi lwetuyimiriddeko akatuuti kanene akaffe kagamba Museveni ne bafaanana nabo tulina obatwala nga kaguddeyo. Bafoot soldier Museveni baba abazoganya mazima gali nti temumuzoganyizza. Abali mu kkomera Museveni baba abazoganya kiri nti Museveni mumuzoganyizza n'atya. Kati ali awo amanyi ekijja kijja nga tugenda okuzaako President of Robert Kyagulanyi Ssentamu Museveni tugenda kutwala nga kaguddeyo. Wadde Mao ali naawe wadde naani abo bonna boli nabo wagula bagule tebakukkiririzaamu naffe tetubakkiririzaamu si baffe muli ba Museveni mugende naye nannyini mufu yakwata awawunya Museveni awunya mumutwale n'ekivundu kye. People power, our power. Kale kati munzikirize mu kuzungu. I take this opportunity to invite the next president of the Republic of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Power, our power, NUP, everywhere, people power, our power, free wise from Mufumbiro now, free during Kaija now, free Eddie Mutwe now, free Achille Chivumbi now, free Smart now, free Wakabi Smart now, free Mugumya Gaddafi now, free Bobi Wine now, free Umar Kato now,
Machete now. Free Kalanzi Sheriff now. Free Kanti Rogers. Yes, Museveni. Free all political prisoners now. Thank you very much, ladies and gentlemen. Please take your seats. Kanti Rogers, you are a very unavoidable face whenever in a place. Very nice to see you, my brother. We have so much belief and faith in you. Thank you very much, Comrade Deputy President. You represented my thoughts, and I believe the thoughts of many other comrades. I was listening to you very attentively, and I was moved indeed to see the president of the Democratic Party saying democracy has no place in Uganda. It is shocking, but not surprising. Ladies and gentlemen, please mark our words. For reference in the future. Norbert Mao has a very popular quote. He said, when you are paid to be a fool, your intelligence ceases to matter. This is a gentleman that inspired us when we were young. We watched him when he was a Democrat, when he was president. Only that I wish somebody talked about the salaries of the most important service providers in the country. The men and women in uniform, soldiers, police officers, prison officers, the teachers at all levels, and the health workers. We said it during our campaign in the previous election. We've said it all the time, that our people, to see that the science teachers' salaries have been increased, but the arts teachers are suffering. These are teachers that our teachers deserve better. Today, the arts teachers are on strike because of the discrimination. Ladies and gentlemen, after, at the right time. I'll also make a comment about the salaries of soldiers. General Museveni got scared, the coward that he is, when he started talking facts and truth to the men and women in uniform. We promised to increase all their salaries, not just the senior officers, all of them. And I want to reiterate it now. To all of you, men and women in uniform, soldiers in UPDF, police officers and prison warders, the lowest salary for you is going to be 1 million upwards. Now that should inform your participation in this liberation that we are leading. Of course, the health workers, needless to mention, your plight is being followed and the right thing will be done at the right time. Ladies and gentlemen, I'll also make a comment about the plight of Ugandans. I mean, it's because of this humiliation that our people go through. To find a university graduate on a chapati stall or on a border stage or any other low-income initiative is not their desire. It's because the regime has humiliated them and reduced them. Many of you have seen a documentary on BBC
where Ugandans, young men and women, are taken abroad, particularly to the UAE, and humiliated and sold as slaves, sex slaves for that matter. This has been going on for the longest time. It is going on and it will continue going on until we stop it. That is why we have to change the situation back home. We have to change home so that home is worth calling home. I will not talk about the iPod. I will not talk about the injustice and the criminality that's going on by the regime, because now that has become normal. However, ladies and gentlemen, because the time has come for us to put an end to that, I'll focus on that. For every 5 years, we have an opportunity, ladies and gentlemen. An opportunity to rally Ugandans to change things. Not to just rally Ugandans to go to an election. There were many questions, and many of our friends were challenging us about the election, knowing the kind of election that happens under a dictatorship. But we said this time around we are going to have a protest vote. It has been 5 years, but now it is less than a week before we take the first major step. Ladies and gentlemen, we said it before. I presented myself. I was endorsed by the National Unity Platform and many Ugandans, and here we are. We are going into an election. Nomination day is happening next week on Tuesday. But before you clap, I want us to imagine what kind of election we are going into. I've personally been having sleepless nights, long thoughts and long prayers, praying for myself, my comrades, my family, and my country. Why? Because the kind of election that we are going into, ladies and gentlemen, is no usual election. It is war. We are going into something that we don't desire, but we have to go there because it is our only fighting chance. One writer said that even if the chance is only 1% success, it is worth fighting. So now we are going into a fight where the regime in power has tried to tilt everything against us, but we are going to win because we have God on our side. So the kind of election that we are going to, ladies and gentlemen, if any of you had doubts, if any of you didn't know what we are going into, I'm sure you watched Museveni's Minister for Justice and Constitutional Affairs, Norbert Mao. For a long time we've been telling you, ladies and gentlemen, that the regime is not strong on its own. It cannot enslave us unless if it uses us or some of us. For a long time, so many of us had doubts, but finally it has been made very clear to all and sundry that this election, number one, is going to be between two sides, the oppressor and the oppressed. In fact, the oppressors and the oppressed. Now, don't get me wrong, the oppressor is not just Museveni. Because the devil does not come on earth to tempt people. The devil uses people. Museveni does not personally come to hoodwink us. He uses people, he uses some of the so-called us. I'm very glad that Norbert Mao came out and made it clear that Museveni's NRM is in collaboration with 5 other groups. And he mentioned them, and you know them. Now we know who the friend is and who the enemy is. And when somebody shows you who they are, believe them and act accordingly. I'm glad in Uganda they call it Emmanuel Yawanika.
But Mao, and thanks to him, he came finally and gave credence to what has been spoken for so many years, that indeed we have some fake opposition amongst us. He made it clear. And he said this group is coming together to deny Ugandans a chance at change. Of course, it's a joke. These are Museveni's enablers. And he has shown a light on them. I said to them, we don't fear you. I said to Museveni, we are going to defeat you again like we did in 2021. But this time around, we are rallying Ugandans to take their win, not to just lay low and be walked over. To Museveni stooges, we see you, we know you, and we shall expose you and make people understand who you really are. And I also want to tell these people that are being used, it's so unfortunate that these people don't learn from history. These are people that we thought are learned. These are people that we thought are informed. But like they tell us, history does not repeat itself. Only fools repeat history. It's very, very unfortunate to see a once knowledgeable person like the Honorable Norbert Mao turning himself into the new Kakoza Mutale now. The new spokesperson of terror, of intimidation. We saw him coming out to say, no, the future of Ugandans is not going to be determined by election. That means the future of Ugandans is not going to be determined by Ugandans. This is the president of the so-called Democratic Party undermining democracy and saying democracy has no role in the future of Uganda. I saw him saying, this is going to be a silent election. You're joking, my brother. We shall speak, we shall shout, we shall scream. Yes, he said he's going to silence us. I want to tell you about Mao. Personally, I will only be silent in my grave. In life, I'll be a pain to all of you. And in death, I'll be a terror to all of you. And so will all Ugandans be. We are going to get by trying to get our freedom. And even if we die, we shall face you through our posterity. Because we did not start this. This started long before us. This will go on long after us. You cannot silence people that have nothing to lose. There's nothing for us to lose apart from the chains that you put. So we are coming for your boss Museveni, and we are coming for you too. Let that be very, very clear. To our comrades, the genuine freedom fighters will stand with you even if you're not in NUP. But we are going to see you by your actions. As for us, we are ready. Now this is a message to fellow Ugandans, because you are the most important in this. For us, we've set off. It is all beginning on Tuesday. Tuesday is going to be the 23rd. I will be nominated to represent the National Unity Platform to run for President of Uganda. And NUP Media TV will be live. Yes, there's every effort to silence us. There's every effort to deny us contact with the population. But we shall overcome everything. We shall speak to the people and we shall campaign. General Museveni is also nominating on the same day, and his party has planned a rally in Kololo, which is alright, which is well within the law. We are also going to have our nomination rally in Katwe. We have written to the police breaking news. We have written to the police and they've received our application. We are holding our rally in Katwe. And after Katwe, we shall proceed to Natete and also speak to the people there.
because there's nothing criminal about that. Fellow Ugandans, I want to remind you that you can actually change this. You have the power. You have the ability. You can change this. And you can change this now. So let us change it, and let us change it now. To our candidates, this is not any other usual election. Yes. For those of you that already have the party flag like myself, we are not just candidates. We are commanders in this fight for freedom. I told you before, I say this again, you are not any different from those that you were competing with for the flag. You just got the honor and responsibility to lead us with grace and with fearlessness, because you're commanders, you are not candidates. I want all of you to know, comrades, that where we're going is not going to be easy. Yes, it's not going to be easy. There's going to be pain. That's the bad news. But the good news, there will be victory at the end. They are going to harass us. They are going to beat us. They have already started arresting and abducting us. They've already started torturing us. You have seen they are trying to do every illegal thing, including denying us our legitimate funds that are constitutional. You've seen them removing all our posters everywhere. Those are not signs of strength. Those are signs of weaknesses. Samora Machel said that if you see the enemy praising me or being nice to me, then know I've sold you out. When you see them harassing us, know that we are touching where we're supposed to be touching. We shall touch there more and more and more. So we are going to go through pain, but we are going to win. We are going. I know personally, we have information they intend to isolate me, the individual, to arrest all those around me. So comrades, prepare for that. But I say to you, we are going to win. Those who are scared, go back home. Those who are not ready for pain, please go back home. This is war. But one thing I know is that nobody can defeat us when God is on our side. So let us go for this. In the end, we shall win. In the end, we shall win. And if we've not won yet, then that is not the end yet. Thank you very much. Ebigambo byange leero bibadde birina kuba bitono, ndowooza era bibadde bitono nnyo. Njagadde okwebaza Honorable Mwanga Kivumbi, Deputy waffe owa Buganda, olw'okwogera ku nsonga zino. Muwuliriza bulungi ng'ayogera ku nsonga za mukulu waffe gwe twalinga twenyumirizaamu Robert Mao, okuba tikati ayogera ebyo ebitali mu nsa. Era ne bagamba bannange mutuwulirize nnyo kati n'ebiseera ebijja mu maaso. N'abalikodinga ebigambo byaffe mu birikodinga ennyo, musobole obiyimirirako mu biseera eby'omu maaso nga tukoze ebituufu oba nga tukoze ebikyamu. Robert Mao alina statement gyakola enkulu ennyo. Yagamba nti bwe bakusasula okufuuka omubuyabuya, then okutegeerako ne bwoba otegeera nnyo okuba tekukyalina mulamwa. Yali musajja ategeera ennyo. Yali musajja gwe twagoberera ennyo, gwe twegombanga ennyo ng'akyali Guild President wa Makerere University. Yoyo Robert Mao yennyini gwe mulaba, yoyo oli, yoyo munnange. So tujja kusaasira ye, naye tujja kusaasira ab'enganda ze, abako n'ab'emikwano. Nayagadde okwogera ku nsonga y'emisaala gy'abakozi abasinga omugaso mu bakozi ab'eggwanga, ng'omwo mwe muli abasirikale, abapoliisi abakola mu prisons, n'abo abatukuuma bonna, abakuuma ddembe, mwe muli abasomesa ku mitendera gyonna, mwe muli
abasawo babajjanjabi ku mitendera gyonna. Nga bwe mmanyi titwakyogerako nti abasirikale baffe oba oliawo nekibaleetera okuyisa abantu obubi n'obatulugunya yembeera bo bennyini gye babeeramu, era nga kyamazima ne baba batukwata batugamba mutulwanirire. Twayogera ku kirowoozo kyaffe era nga tukyakiyimiriddeko ekyokwongeza emisaala gyabwe bonna, era nga twabasuubiza era nga ekyo ekisuubizo kikyayimiridde nti bonna bakuumaddembe, abasirikale, abapoliisi n'abaprisons ajja okusinga omusaala ogwa wansi, omusaala ogutandikibwako kujja kuba gwa $1,000,000 n'ogenda waggulu. Tumanyi ekyo kyatiisa nnyo Museveni era n'apapa naye n'ayongezaako omusaala gw'abo abalwankiseza waggulu. Museveni si kye twagamba, va mu ntebe eyo tukole ekituufu. Ekituufu kye twagamba kwongeza musaala gwonna era tujja kwongeza gwonna. Era mu abasirikale n'abapoliisi abatanayongezebwa musaala naye nga muli eyo mulubye tetunnaba bategeera. Ng'ovuddeko abasirikale, abasomesa we twogerera kati bali mu kwekalakaasa, abasomesa amasomo ga art, kubanga abasomesa amasomo ga sciences bo emisaala gyabwe gyalinyisibwa, aba arts ne batalinyisibwa. Ne bano abasomesa bayita mu mbeera y'emu, basomesa abayizi be bamu, balina omugaso gwe gumu mu ggwanga. Kya buswavu nti n'abo abafuga eggwanga lino nga mwe muli ne Museveni banyoma arts ate nga basoma arts, abalala abasomesa ba arts. Anyway, twagadde obubaka buno bugende eri abasomesa bonna nti temuggwamu maanyi, giri myezi bwezi okubonaabona kwammwe ku ggwe. Museveni tugenda muwangula, tugenda mujjako, tugenda kwongeza emisaala gyammwe. Buno obubaka buleme kukoma ku basomesa ba secondary bokka, naye nammwe aba primary nammwe muli basomesa era mulowoozebwako era muli mu plan. Naye ate buleme kukoma ku basomesa n'abasirikale bokka, nammwe abasawo ndaba tulina ne wana abasawo mbakulembeze baffe ligenda kwongezebwa era mukube nnyo ekikopo kuba mwe mulidde empanga. Sijja kuva waggulu bassebo ne bannyabo nga soogedde ku nsonga ya documentary mwenna abasinga obungi gye mwalabye ekwata ku bannyinaffe ne baganda baffe abatwalibwa mu mawanga g'Abawarabu naddala Dubai. Ndowooza mwalabye okunyigirizibwa n'ebbula ly'emirimu n'emisaala egyekekwa abaweereza mu ggwanga lino gye babeeramu, okusanga ng'omuntu alina degree oba masters degree ne n'omusanga ku stage ya boda oba n'omusanga ku mudaala gwa chapati oba n'omusanga mu mirimu egiri wansi gw'ekyo kye yasomerera. Embeera eno Museveni gy'abataddemu ojja kusanga nga baana bangi nnyo bagraduatinga mu university naye ne bagenda bakube ekyeyo. Naye n'omuvubuka bamuyita Dr. Morgan gwe nasanga e Dubai eyo nga muyivu musawo naye yagenda kuba kyeyo. Bangi nnyo abali mu mbeera eyo. Kyanaku ti abantu baffe bamaliddwamu ekitiibwa, banyomeddwa, naye kyasanyu ti akaseera ako akanyigirizibwa katandise okusembera ku nkomerero yaako. Kaakano basajja bannyabo, ensonga enkulu gye nayagala okwogerako olwaleero si ze embeera ze tuyitamu. Bino tubiyiseemu emyaka 40 mu kubanga Museveni awamba ensi yaffe, era singa tetumuggyako tugenda kwongera obbiyitamu paka Yesu lwalikomawo. Ensonga lwaki tulina okubikyusa ate okubikyusa kati. Buli myaka 5 wabaawo omukisa guguno guzze omulala. Gwenjagala obbasaba ababadde batannagwetegekera mu gwetegekere. Abamu ku ffe tubadde tutegeka obwongo bwaffe ebbanga eriyise. Nze ali wano maaso gammwe mbadde nfumiitiriza okumala wiiki nga nnamba n'okusukka, nga ndowooza ebirowoozo biwanvu nnyo, nga nsaba essaala mpanvu nnyo, nga nfumiitiriza, nga ndowooza okulonda ki kwe tugendamu. Fera tumanyi okulonda okubeerawo nga nakyemalira yali mu buyinza. Mu kulonda okuwedde baatemula bannaffe bangi nnyo, ba Franka sente za n'abalala babatemulira mu maaso. Bannaffe bangi nnyo babuzibwawo tetuddangamu balabako, bangi batiisibwatiisibwa, bangi basobezebwako, abana bakyali mu makomera.
bino byonna byakolebwa tusobole okupowa, naye twagaana okupowa era tetugenda kupowa. Gye buvuddeko navaayo neneesowolayo, njagala okubebaza mwenna abanzikiririza mu bisuubizo bye nali mpadde National Unity Platform, era njagala okwebaza ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform olw'obwesige. Bassebo ne banyabo, yenze kennyini gwe mulaba ngenda otwala Museveni akaasa. Era nga njagala okubategeeza nti kati wakyawera na wiiki naku ntono nnyo okugenda okunominatinga nga presidential candidate. Naye nga tetunagenda eyo, njagala twala obudde okumanya era okwetegekera kulonda ki ddala kwetugendamu. Kuno si kwe kulonda okwa bulijjo, omuntu yenna yena abadde n'okubuusabuusa ku kulonda ki kwe tugendamu. Okwogera kwa minisita Museveni gwe bayita Robert Mao mwakulabye, era okwogera okwo kukumala okumanya buli kimu kye batulowoozaako na kye bapulaninga. Ekyomukisa omulungi titumaze ebbanga nga tubagamba nti abatunyigiriza si bamaanyi nnyo, naye ekisinga obba w'amaanyi n'enkizo kuba nti batuliira munda, kuba nti balina bannaffe oba betulowooza oba betwaltulowooza nti bannaffe abajja nga bambadde nga ffe, nga boogera nga ffe, ne batwerimbikamu naye nga bakolera mulabe. Ne Katonda waberedde nti teyeebaka, Emmanuel Bwanika yagenze neyambala Robert Mao nemwogeza amazima amakusike, n'atutegeezera n'ategeeza eggwanga nti mu gurupu yaabwe balimu ebibiina 5 n'ekitundu. Era yategeezezza nti ye ne Mwai Museveni ne banne beyamenye bemumanyi obulungi oba bemujja okugenda mu maaso nga mumanya bebali ku ludda olwagala okuumira Uganda mu mbeera gyerimu. Yayongedde okittaanya nti Uganda erimu ebibwayi 2, ekyabanyigiriza n'ekyabanyigirizibwa. Kyamukisa mulungi nnyo kyabanyigiriza yabatulaze, bassebo ne bannyabo mubamanye beebo, era bwe babatuukako mubayise ng'abanyigiriza abantu bwe bayisibwa. Njagala okusinziira wano okutegeeza Mwai Museveni ne banne nti tetubatya, ekisooka. Ekyokubiri, bannayuganda baggulawo dda amaaso temukyasobola babuzaabuza. Ekyokusatu, tugenda bawangula. Ate nga kyekisingira ddala obukulu, tetuli baddu bammwe, tetugenda kubeera baddu bammwe, tetulibeera baddu bammwe. Yes, kimaze ebbanga ddene nga deputy president waffe bwakyogeddeko, nekyamukisa mulungi tibamaze ne beeyoleka. Bangi betwawanga ekitiibwa, bangi betwakkiririzangamu, naye mwatusala basajja mmwe, mwatusala magenda n'amadda. Nekyamukisa mulungi nnyo gyakaseera ak'okubikka abantu akatambaala ku maaso kaggwawo. Kyamukisa mulungi nnyo ti Katonda yasitula abo abaali batasuubirwa. Kyamukisa mulungi nnyo nti buli munnayuganda yenna yina kati amaaso gaggulawo, tokyasobola mulimbalimba na ttaayi oba nagalubindi, tokyasobola. Ate kuno si kulumbagana bambadde kakkaina n'abataayi, naye nga kyenjogedde era kyekyo. Mwami Robert Mao ng'agamba kuno okulonda kugenda kuba kwakasirise, era ng'agamba ffe aboogera agenda tusirisa. Njagala omutegeeza nti ffe abamu okusirika mpozi nga tuli mu ntaana, ate nga buli omu ajja kugendayo nammwe abalowooza nti mwe bakatonda. Kyanaku nnyo okulaba nti abantu abayogeranga ebyensa kati ate beekendezezza nti omuntu eyali nga ye pulezidenti wa ekibiina ekyeyita Democratic Party kati agamba democracy talina kifo mu Uganda, era alina n'obuvumu obugamba nti ebiseera bya Uganda eby'omu maaso tebigenda kusalibwawo kulonda, n'olw'ensonga eyo tebigenda kusalibwawo bannayuganda. Oyo mumugambe
tujja bikolwa. Basebo ne banyabo, njagala okuwa obubaka buno eri bannayuganda bannaffe mwenna nti muli ku lwammwe, tuli ku lwaffe. Ekyomukisa omulungi tuli bangi, ekyomukisa omulungi tusobola okubikyusa benna. Basebo ne banyabo, musobola okukyusa ensi yammwe, tusobola okukyusa ensi yaffe. Museveni okulaba ng'akola bino ebintu byonna, ng'akwata sente ez'amalwaliro n'azigulamu bannabyabufuzi, n'azigulamu abaana b'omugeto, kitegeeza nti ayidde abulako majaani. Buli we mulaba nga batulwanyisa nnyo, mumanye nti tukuta awatuufu. Bwe mulaba basiba, mumanya nti banoonyamu abatuufu. Kireme bamalamu maanyi nti bakutte Waiswa Mufumbiro bamusibye, nti bakutte Kaija bamusibye, tyekya banoonye Nyanzi, luli banoonye Nubia, ne lulala banoonye Lubongoya. Muli baddembo tusiba ffenna, naye makomera agamwe tetuwedde, musobola nasiba abantu 20,000, tuli 4,900,000. Tebasobola tumalira mu makomera. So nga tugenda mu kulonda kuno, basebo ne banyabo, njagala mubeere ready, musibe engatto zinywere. Njagala bategeeza nti ffe tusimbudde. Nsinzira wano bategeeza nti tugenda kunominatinga ku Lwakubiri nga 23. Era oluvaayo nga Museveni bw'alina laale Kololo, naffe tulina laale Katwe. Bwe tuva e Katwe tugenda Nateete. Bannayuganda mwenna musobola kino kikola. Buno buyinza bwammwe, guno mukisa gwammwe, buli kye mugenda okukola okutandika ne ku Lwokubiri kigenda kubeera mu mateeka. Saagala mutiisibwe. Eno embeera temulinda Kyagulanyi yekka gye bateekerawo, nammwe musobola okutandikira yonna gye mutandikidde. Gwe yeetegese okubeera sireevu, tetuli mikwano gyo. Gwe yeetegese okubeera sireevu, tetuli naawe, genda ewaka. Oyo akyekkomera, bino biveemu, bino bya ddala, ffe tugenda mu bya ddala. Nze ng'omuntu nkimanyi, era twafunye information tibeetegese okukwata buli muntu yenna neetoolodde, ne bwe naaba nnyina kulinnya booda njagirinya mazima ganalonkuuma. Temugenda tisatisa, temugenda kutusayira ensinga. Mwenna bannayuganda, mbabuulira nga pulezidenti gwe mwalondera, gwe mugenda okuddamu okulonda. Obuyinza bwabumpa nange mbubawadde, buli omu alina obuyinza. Babaginako obuyinza tebabatiisatiisa, temutiisibwatiisibwa. Ne bano bapolitician be baguze tebalina gwe boogerera, mweyogerera. Tebalina gwe bakiikirira, mwekiikirira. So temutya. Sibasuubiza nti bigenda kuba birungi byerere, no. Kuno okulonda kugenda kuba kwa ntuuyo, kugenda kuba kwa maziga. Kiri eri gwe okusalawo amaziga oba entuuyo, kuba byonna bitungununa newankubadde bijja kuwa ebintu byanjawulo. Mu kulonda kuno mugenda kubaamu obulumi, mugenda kubaamu okusibwa mu makomera, mugenda kubaamu tiyagasi, mujja kubaamu tukuba kibooko. Naye mbakakasa oluvannyuma lwa byonna tugenda kuwangula. Bagenda kola effujjo, bagenda tutulugunya, naye ku nkomerero tugenda kuwangula. Mbakakasa ku nkomerero tugenda kuwangula. Era bwe tuba tetunawangula mumanye nti si enkomerero, naye nga gye binaggwera tujja kubeera bawanguzi. Bwe tuba tetunaba bawanguzi mumanya tebinakola ki. Temulina kye mugenda kufiirwa n'ekimu baganda bange, okugjako emigwa n'enjegere gye babasibye. Temulina kye mufiirwa. Ababanyigiriza balina ssente zammwe, balina obugagga bwammwe, balina eddembe lyammwe, okusingira ddala balina ebiseera byammwe eby'omu maaso. Tugende tulwane, twenunule. Bwe tuteenunula tewalibaawo muntu yenna gwe tugenda kwekwasa gye tetwerwanako. Tukole buli kye tusobola baganda bange. Kwati wali kugenda kunnyonnyola twagezaako ne tulemwa. Kuno kuwangula oba kuwangula. Eky'omukisa omulungi, amateeka gali kusaidia ffe. Eky'omukisa omulungi, abantu bali kusaidia ffe. Eky'omukisa omulungi, obuntu bulamu buli kusaidia. Katonda ali kusaidia ffe. N'olw'ensonga eyo tugende basebo ne banyabo tunominatinga ku Lwakubiri nga 23.
tuva ku nomination tujja kwogerako eri abantu ekatwe ku kisaawe nga Museveni bajja okwogera n'abawagizi be Kololo. Twategeezeza poliisi era ebbaluwa gibalaze yiino twagiwandiikidde dda poliisi ng'amateeka bwe galagira. Njagala kuva waggulu bassebo ne bannyabo nga mbakakasa nze ng'omuntu sigenda kuwanika, naye naawe tokisuubiza nze, kyesuubize ng'omuntu, kyesuubize ng'omuntu nti togenda kuwanika, kyesuubize ng'omuntu ku lw'abaana bo b'ozadde ne b'otanazaala, ku lw'abo baganda baffe abali mu makomera n'abo abaawambibwa, ku lw'Abannayuganda bonna abagobaganyiziddwa ku mataka. Tugenda kuwangula, tugenda kufuna eddembe lyaffe, tugenda kweyagalira mu nsi yaffe. Oba Museveni ayagala oba tayagala, oba abo bakozesa bonna baagala oba tebaagala. Tusimbudde, tetugenda kudda mabega paka nga tuli mu Uganda eyagaza buli omu. Mwebale nnyo mwebale Uganda. Anthems. Obadde mulabe mulungi, weebale nnyo beerako kuva egitwaviridde. Obadde live ku Media TV sako n'emputa egy'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Nyongera okujjukiza nti vetting ekyagenda mu maaso ya Greater Mpigi Bunyoro sako ne Kalamoja. Vetting ekyagenda mu maaso era n'enkya waliyo vetting ku Lwokutaano, ne Saturday waliyo vetting, ne Sunday waliyo vetting. Vetting ekyagenda mu maaso, vetting ekyagenda mu maaso. Videos ez'enjawulo ez'abo abeesimbyewo ab'enjawulo mbibateerako ku Facebook Map Media TV ne ku YouTube Map Media TV. Mwebali nnyo, mwebalire ddala okwekumira ku mitimbagano. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala. Amanya n'eddoboozi mumanyi lwaki neeyanjula, nammwe munzijukireko, oba buli kadde mbajjukiza nammwe munzijukireko ko. All right.